Ok, we continue with the next step. Vamos a continuar con el próximo paso. Vamos a agarrar la bombilla pequeña. We're gonna use the piping bag with the buttercream. And we're gonna apply little flowers. We need to just press a little bit. Tenemos que apretar un poco. I'm gonna put some here. Voy a poner algunos acá. All the way around. Todo dando la vuelta. We need to be creative. Tenemos que ser creativos. And we're going to do the same on the top. Vamos a hacer lo mismo arriba. Realmente es un paso muy fácil. Really easy step. And we need to just go all the way around without thinking too much. Now we're going to change. Ahora vamos a cambiar. Vamos a usar el verde. I'm going to use the green one, and we're going to do some petals. Vamos a hacer algunos pétalos. We have a gap in between. I don't know if you appreciate that, but we have some gap in between, and we're gonna apply the buttercream there. Tenemos algunas grietas y vamos a apretar y vamos a aplicar las hojas ahí. Again, we need to be creative. Otra vez tenemos que ser creativos. And go all the way around. Ir todo alrededor.